Now, at the end of this chapter, let us have a general survey of the Mughal Empire. And during the Mughal Empire, it was sometimes a long period of peace, a strong and wise government, a rich heritage of culture, and sympathetic sovereigns. Such conditions created a situation that led to brilliant revival of letters and fine arts. This glorious epoch in the realm of Indian art and letters is marked by the enlightened patronage of three remarkable members of the reigning family: Akbar, with his genius of epic grandeur; Shah Jahan, with his excellent taste and his magnificence; and Dara, the mystic, emotional, electric philosopher. Jahangir was also a skilled connoisseur and a generous patron. The Indo-Persian literature of Akbar's reign is found in the writings of Abul Fazl, who was an intimate friend of Akbar. He is regarded as the greatest historian of India, writing in Persian. His two famous works are Akbarnama and Ain-e-Akbari. Akbarnama was written in praise of Akbar, and Akbar was a friend of Abul Fazl, I told you. Still, it gives us a political and military history. And Ain-e-Akbari was an administrative and statistical return. Other important historians of the age of Akbar was Badauni. He was the author of Muntakhab-ul-Tawarikh, and another Nizamuddin, the author of Tabakat-e-Akbari. বাদাউনি ওয়াজ এ হস্টাইল ক্রিটিক অফ আকবর, তীব্র সমালোচক ছিলেন আকবরের। যেমন আবুল ফজল আকবরের ফ্রেন্ড ছিলেন, বাদাউনি ছিলেন না। নিজামুদ্দিন ইজ পারফাংটরি অ্যামাং দ্য পোয়েটস রাইটিং ইন পার্সিয়ান। ফয়জি ওয়াজ আবুল ফজলস ব্রাদার। ফয়জি ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট, Persian poet. According to historian Blochman, after Amir Khosru of Delhi Mohammedan Indian era, there was no greater poet than Fauji. But consider the case of Akbar. He was illiterate. Akbar was illiterate. But he had a very liberal culture, and he showed an active interest in Persian translations of famous Sanskrit works like the Mahabharata, the Ramayana, and the Atharva Ved. He also encouraged calligraphy. Calligraphy মানে এক বিশেষ ধরনের শিল্পী সুলভ লেখা, হস্তলিপি। And music. The famous musician Tansen, possibly you have heard the name of Tansen. He was a famous musician. He was a performer at the court of Akbar. The memoirs of Babur was translated by Abdul Rahim Khanan. Total name Abdul Rahim Khan Khanan. He translated the memoirs of Babur into Persian. Tulsidas, 1532 to 1623 AD.
was the greatest of the Hindi poets, flourished during the age of Akbar. He lived a quiet life at Benares, and although perhaps unknown to Akbar, numbered Raja Man Singh and Abdur Rahim Khan Khanan among his admirers. He wrote more than a dozen books, of which the most famous is the great Ramcharitmanas. This immortal work, composed in Eastern Hindi, Hindi was of two types. Eastern Hindi, that means that was used by the people of the eastern part of India, of the northern India, and the Western Hindi was also there and is also there. However, Ramcharitmanas was composed in Eastern Hindi. It is not only a translation of Valmiki's Sanskrit Ramayana, but is quite independent in its treatment. Tulsidas was a great poet with amazing fluency, richness and depth, and sensitive ear for the harmony and melody of words. And the famous Hindi bard, the blind poet Surdas of Agra, Surdas, he graced the court of Akbar. He wrote in Western Hindi. He celebrated the life and career of Krishna in his elaborate song sequence Surosagar. এই গান তিনি রচনা করেছিলেন অসংখ্য, প্রায় 60,000 লাইন, 60,000 স্তবক লিখেছিলেন কৃষ্ণের উপরে। Surdas revels in beauty and does not hold himself back. Tulsi was a simple devotee, Tulsidas, and almost puritanical. Literature under Jahangir and Shahjahan may also be discussed. The impulse given by great Akbar continued throughout the reign of Jahangir and Shahjahan. Jahangir was himself an author of considerable merit. He composed his own memoirs. He encouraged the completion of a valuable dictionary, Farhang-e-Jahangiri. The Indo-Persian historical literature of Shahjahan's reign was enriched by Abdul Hamid Lahori, author of Badshah-nama, and by Khafi Khan, author of Muntakhab-ul-Lubab. The Hindi poet Bihari Lal of Jaipur, author of Satsaiya, a collection of 700 detached verses, poetries, lived in the days of Shahjahan. His work is regarded as one of the best pieces of art in any Indian language. Maharaja Jaswant Singh of Marwar was also a notable writer on Hindi poetics. Dara, the elder brother of Aurangzeb, was killed by Aurangzeb. Dara was a Sufi, a disciple of the Muslim saint Mian Mir. He continued the philosophical traditions of his great-grandfather. He was no apostate from Islam. He himself compiled a biography of Muslim saints, but he studied the Talmud and the New Testament, the writings of the Muslim Sufis, and the Hindu works on Vedanta. He associated with eminent Sufis like Mullah Shah Buddha Bakshi, Sheikh Mahibullah Shah Dilruba, Mohsin Foni, Sarmad, etc. He wanted to interpret to each community the highest truths of the religion of the other faiths in accordance with his cardinal doctrine, Sul-e-Kul. A retrogression in Indian culture is clearly visible in the days of Aurangzeb.
and the Indian literature steadily fell back to a lower level. এইসব সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা আওরঙ্গজেবের আমলে বন্ধ হয়ে গেল। গান, সাহিত্য এইসবের পৃষ্ঠপোষকতা আর তিনি করলেন না, নিষিদ্ধ করে দিলেন। এবার আর্টের ডেভেলপমেন্ট কী ধরনের হয়েছিল? আকবর বিল্ট ভেরি লার্জলি। হি বিল্ট Humayun's tomb at Delhi, fortress palaces at Agra and Lahore, and the buildings at Fatehpur Sikri. কখনো আগ্রা গেলে কাছাকাছি ফতেপুর সিক্রি তোমরা দেখবে, যদি দেখে থাকো তাহলে আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো এখন। The structure of Humayun's tomb at Delhi was the conception of Humayun's wife, Haji Begum, who had been her husband's companion in his forced exile in Persia. I told you that Humayun had to flee to escape punishment. Humayun fled to Persia to escape punishment, and his wife Haji Begum accompanied her in his exile in Persia. And she was also a very great lady, Haji Begum. She gave to the building art of the Mughal period a Persian incentive and introduced the innovation of placing the building in the center of a park enclosure. The palace fort of Akbar at Agra has walls about 70 feet high, the first conception of dressed stone on such a large scale. Its main entrance is called Dilli Gate. It must be considered as the most imposing and impressive gateway in India. The fort at Agra shows that the Rajput citadels, means forts, must have exercised considerable influence on the architect. Fatehpur Sikri, 26 miles distant away from Agra, was converted by Akbar with magical speed from a hill full of wild beasts. ওইটা একটা পাহাড় ছিল বন্য প্রাণীতে ভরা, ওইটাকে পরিবর্তন করলেন তিনি ইন্টু এ সিটি উইথ গার্ডেন্স অ্যান্ড এলিগেন্ট এডিফিসেস। The tolerant policy of Akbar is evident even in his monuments and other works of art. In many buildings, the indigenous artists were permitted to leave features characteristic of Jain and Hindu temples. This Hindu influence is particularly evident in Jodhbai's palace at Fatehpur Sikri. The most impressive thing at Fatehpur Sikri is the Buland Darwaja, which commemorates Akbar's conquest of Gujarat. বুলান্দ দরওয়াজা ওখানেই আছে, দেখে আসবে। Painting was used extensively as an architectural decoration by Akbar. The paintings of the Mughal period are commonly frescoes. Akbar collected numerous artists around him at Fatehpur Sikri, the most famous of them being Khaja Abdus Samad. He was a Persian, and the Indian artists Daswant and Baswan. A new school of art began to flourish during his reign, a school entirely of portraiture and illustration, delighting in animated and crowded scenes in dramatic motifs. Jahangir was also an artist. Jahangir had an artistic taste. The tomb of Akbar at Sikandra near Agra and Jahangir's own tomb at Shahadara are unimpressive structures, but in Akbar's tomb at Sikandra, minarets rising from the four corners mark a new step in the progress of Mughal architecture. Jahangir was a lover of miniature painting, and his reign is remarkable for the perfection of the laying out of the celebrated Mughal gardens, with squares in the form of terraces, with artificial pools and numerous fountains. He constructed the lovely Shalamar Bagh in Kashmir. Shah Jahan did not show
much encouraged literature or miniature painting, as did his predecessors, because his entire attention was devoted to architecture. His constructions are remarkable for their elegance and grace. In the words of the author of the Badsanama, lovely things reached the zenith of perfection during the age of Shah Jahan. In the Agra fort, his marble edifices, the Diwan-e-Am, the Diwan-e-Khas, the Khas Mahal, the Shish Mahal, the Musamman Burj, the Moti Masjid, these are all gems of the Mughal style at its zenith. মানে চূড়ান্ত উন্নতি হয়েছিল। জেনিথ মানে দিগন্ত রেখা, এখানে হচ্ছে চূড়ান্ত উন্নতি হয়েছিল মুঘল স্টাইলে। দ্য নিউ কনস্ট্রাকশন ফর উইচ হি ওয়াজ রেসপন্সিবল অ্যাট দিল্লি, দি ম্যাগনিফিসেন্ট রয়্যাল রেসিডেন্স which he erected there, perhaps justifies his famous claim, if there is a paradise on earth, it is this, it is this. উনি একবার খুব আবেগ ভরে বলেছিলেন, পৃথিবীতে যদি কোথাও একটা স্বর্গ থাকে সেটা এটাই। The Jama Masjid at Delhi was constructed by Shah Jahan on a majestic scale, and that at Agra with a definitely intimate appeal. The finest flower of Mughal art was the Taj Mahal, a combination of the finest art and the most expert construction, evincing at the same time the highest artistic merit, remarkable scientific thought and technical skill, a perfect layout, and the most sensuous charm. Shah Jahan planned on the opposite side of the Jamuna his own tomb, which would be a replica of the Taj Mahal in black marble. তাজমহলটা বানালেন সাদা মার্বেল পাথরে, ঠিক যমুনার একদিকে বানালেন, অপরদিকে তিনি মানে তার নিজস্ব টম, তার যে কবরটা তৈরি হবে সেটা ওই তাজেরই রেপ্লিকা, একেবারে অনুরূপ জিনিস তৈরি হবে হচ্ছে যে কালো মার্বেল দিয়ে, এবং ওই যমুনার উপরে থাকবে একটা ব্রিজ, সাদা তাজমহল, যেখানে তার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের সমাধি আছে, যেটা তিনি নিজে হাতে বানালেন, এবং তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন তার নিজের সমাধিটা বানিয়ে দেবেন তার সন্তান, যিনি সিংহাসনে আরোহণ করবেন, সেটা কালো মার্বেল পাথরের হবে যমুনার অন্য পাড়ে, এবং এই দুই তাজমহলের মধ্যে থাকবে একটা ব্রিজ, যদিও আওরঙ্গজেবের আমলে সেটা হয়নি। This type of artistic activities came to an abrupt end during the reign of Aurangzeb. He did not erect a single tomb or a single mosque that can be regarded as a splendid monument. There is a decline in style. However, in the next class we will discuss about the economic and other conditions of not only the Mughals but also the total medieval period. Some more words may be discussed. In agriculture, one remarkable change during the Mughal Empire was the introduction of tobacco. এই তামাক চাষ শুরু হয়েছিল মোগল আমলে, মাইনিং, ম্যানুফ্যাকচারিং এইসব ছিলই, সেই সময় মোগল আমলেও চলতো, তামাক চাষ শুরু হলো, বাট জাহাঙ্গীর প্রহিবিটেড স্মোকিং ইন 1670. Again, in the years of Aurangzeb's reign, tobacco cultivation began, but the farmers had to pay
heavy taxes for as tobacco duty. The demand for indigo মানে নীল রং পোশাকে রং করার জন্যে, এটা এটা গাছ থেকে পাওয়া যায়। নীল চাষ, পরে নীল বিদ্রোহ হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, এখানে গাছের থেকে নীল চাষ করিয়ে সেই নীল নিয়ে চলে যেত ব্রিটিশরা তাদের দেশে, সেটা পরে পড়বে। সেটাকেই ইন্ডিগো বলা হয়। কটন অ্যান্ড সিল্ক, cultivation of these things increased during the Mughal period. Saltpeter production in Bihar and iron production in Golconda were important manufacture in the Mughal period. Saltpeter মানে এটা কি বলবো, পটাশিয়াম নাইট্রেট জাতীয় জিনিস, সোডিয়াম নাইট্রেট, পটাশিয়াম নাইট্রেট। এটা খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার হয়, কামানের বারুদ তৈরিতে ব্যবহার হয়, আরও নানা কাজে ব্যবহার হয়। And the most notable thing during the Mughal period was the increased production of calico to meet the demand of Western Europe. এই যে গেঞ্জি জাতীয় জিনিস সুতির, এইগুলো পশ্চিম ইউরোপের পাশ্চাত্য দেশের দাবি মেটানোর জন্য এইগুলো খুব মানে এখানে হ্যান্ডিক্রাফট হিসেবে, মানে কুটির শিল্পের জিনিস হিসেবে তৈরি হতে লাগলো। তার মানে এর জন্য লাগবে আবার কটনটা চাষ হতে লাগলো। অ্যাকর্ডিং টু ভার্নিয়ার, there was such a quantity of cotton and silk in Bengal that it might be regarded as the common storehouse for these two kinds of merchandise for the Mughal Empire, the neighboring kingdoms and even the countries of Europe. এত তৈরি হতো এখানে সিল্কের জিনিস এবং সুতির জিনিস, যেটা যেন একটা স্টোর হাউস ছিল। And the new factor in commerce was the large consumption of Indian silk in Japan and Indian indigo, calico and saltpeter in Western Europe. The chief ports of India were Lahore Bandar in Sindh, Surat, Goa, Calicut, Cochin, Machilipatnam, Sadgaon, Sripur, Chittagong মানে চট্টগ্রাম বাংলাদেশে, সোনারগাঁও, এগুলো। Bengal's export trade rapidly developed during this period. এই যে বহির্বাণিজ্য, নির্যাত অর্থাৎ রপ্তানি, এটা ব্যাপকভাবে বেড়েছিল। ইউরোপে, জাপানে পর্যন্ত রপ্তানি হতো, তোমরা শুনলে। ইন 1681 the total value of Indian products exported from Bengal by the English East India Company amounted to 18.5 lakhs of rupees at a time when the rupee had more than 20 times its present purchasing power. তখনকার এক টাকা মানে আজকের দিনে মানে কয়েক হাজার টাকা, সেই সময়কার মানে 18.5 লাখ টাকার এক্সপোর্ট হতো। For many years, the Mughal emperors used to get from Bengal only elephants and art objects as tribute. Shaysta Khan began paying 5 lakhs annually. During the later years of Aurangzeb's reign and the first 4 decades of the 18th century, the surplus revenue from Bengal became the mainstay of the imperial family. But the ordinary course of production was at times interrupted by famines that were not certainly more frequent during that period. মাঝে মাঝে ফেমিন, দুর্ভিক্ষ হতো, তখন কিন্তু এইগুলো সব মার খেত, এইসব ব্যবসা, এই সমস্ত কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন। A local shortage of food could not be quickly made by importation. And in India, the tradition existed that aimless wandering in search of food was the indication of the existence of famine condition. তখনকার দিনে তো ইম্পোর্ট ব্যবস্থা, আমদানি ব্যবস্থা অত ভালো থাকেনি, যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো থাকেনি। তখন যেখানেতেই দেখা যেত দুর্ভিক্ষ, সেখানেই মানুষ মানে ওয়েন্ডারিং করতো, ঘুরে বেড়াতো উদ্দেশ্যবিহীনভাবে, পথে পথে ফ্যামিলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ইন সার্চ অফ ফুড, খাদ্যের সন্ধানে। এবং এইরকম দলে দলে মানুষ বেরিয়ে বেড়াচ্ছে দেখলেই বোঝা যেত যে কোথাও একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছে। এই ধরনের মাইগ্রেশনের ফলে হতো কি, ইকোনমিক লাইফ অফ এ ভিলেজ অর টাউন or district would break up by migration, disease, death,
And one of the greatest famines occurred in 1630 to 1632 for 2 years in the Deccan and Gujarat, dislocating agriculture, industry, commerce for many years. However, foreign visitors have referred to the cheapness of food in Indian towns, and they usually attribute it to the fertility of the country. উর্বর কৃষি জমি উর্বর হওয়ার জন্য এখানে প্রচুর ফসল হতো, তার ফলে খাদ্যদ্রব্য খুব সস্তা ছিল। ময়দা, চিনি, সুইট মিটস মানে মিষ্টি, ময়দার দোকানে মিষ্টি, all things are in great plenty here. Fruits, pulse মানে হচ্ছে যে ডাল জাতীয় শস্য, গ্রেইন মানে চাল গম, মসলিন মানে সূক্ষ্ম সুতির কাপড়, ক্লথস অফ গোল্ড অ্যান্ড সিল্ক, এবং গোল্ড অ্যান্ড সিল্ক মানে হচ্ছে যে আমরা বেনারসি শাড়ি, এখনকার দিনে তোমরা পুরোনো দিনের বেনারসি শাড়ি যদি কারো বাড়িতে থাকে দেখবে যে সিল্কের কাপড় অ্যাকচুয়ালি তাতে সোনার জরির কাজ করা, সেইটাকেই বলা হচ্ছে ক্লথস অফ গোল্ড অ্যান্ড সিল্ক। এইসবের ব্যাপক ব্যবসা হতো। And during the period of Akbar, the culture of sati was prevalent. যে পরবর্তীকালে সতীদাহ প্রথা যে বন্ধ করলেন রাজা রামমোহন রায় ব্রিটিশ মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহায্য নিয়ে, সেটা কিন্তু ওই ইয়েতে ছিল, foreign travelers, they experience it. They experience the fertility of the Gangetic plain, the magnificence of its cotton fabrics, reverence for the Ganges and the cow among the Hindus, and the self-immolation practiced at Jagannath and Saugar. The absolute freedom of religion extended to all in Gujarat. The practice of sati seems to have been there, but the Mughal emperors discouraged the right. Akbar promulgated rules against sati, and it produced some temporary effect. And then came Hawkins, one English traveler named Hawkins. He was popularly called English Khan. He gives us a very valuable information relating to the economic aspect of the Mansabdari system in the lax days of Jahangir. And another traveler, Bruton, he went to Puri. He went to visit Puri. He says that the temple of Jagannath enjoyed freedom from taxation until Akbar's time. মুঘল সম্রাটদের মধ্যে আকবরের আমল পর্যন্ত জগন্নাথের মন্দিরের জন্য কোনো রকম ট্যাক্স দিতে হতো না, কিন্তু পরবর্তীকালে মোগল সম্রাটরা ট্যাক্স চাপিয়ে দিয়েছিল। In 1666, 3 French men were in India: Barnier, Tavernier, and Thevenot. Barnier was a physician, Tavernier was a jeweler, and Thevenot the companion of a French merchant. And Barnier's history and his letters, Tavernier's 6 voyages, and Thevenot's narrative. From these books we know many things about the Mughal period. Barnier is regarded as a leading authority for the reign of Aurangzeb.
and he was a critic of the Mughal rule.